Hispanics are having babies. Look, they're looking at me. We're expecting you guys to have babies soon. No, just kidding. Okay, next one. Another great data about Hispanics. If you're working with the Hispanic population is much younger than, for example, the non-Hispanic white alone. 15 years younger. They're 28 at the national level. The non-Hispanic white alone are 43. So when I looked at the New York City data, they're 31. So they're in there. They're competing at the national level. They're 31. But if you're working with the Hispanics in New York City or at a national level, it's a young population. Okay, so let's take a look at New York City. Okay, so New York and New Jersey, those states are magnets for the foreign-born. 1 of every 5 persons in the state, at the state level, is foreign-born. They were not born in the United States. Okay. But when we take a look at New York City, 38% of the population in New York City is foreign-born. So when we take a look at where did the foreign-born population come from New York City, we see that over 50% comes from Latin America. Again, large, more than half, comes from Latin America. We see Asian population, almost 30%, from Europe, from Africa. Okay? Now, when we take a look at the foreign-born population and the native population, well, the Census Bureau collects data, and our data is for the population over 18. And why? We use it for the voting age population, okay? Because a lot has been in the news recently, so we collect data with the foreign-born over 18. And this is how we can get the voting age population. So if we have the total Hispanics over 18 in New York City, right? That's the 1.7 million. From that population, almost half of the Hispanics were not born here in the U.S. And 48 were native, or they were born in the U.S. with U.S. citizenship. Okay, but when we take that 52%, and some of those Hispanics have become naturalized U.S. citizens. So those Hispanics can vote. So that's the almost 400,000. So when we're asked data, we want to know the voting age population of the Hispanics, right? So if we would add 828 and 400,000, so 1.2 million from those, 1.7 million Hispanics in New York City over 18 can vote. But there's 3 criteria for voting, right? The first one is that they should be over 18. They have to be U.S. citizens, and the third one is, anyone? Registered to vote. Okay, great. Now the next one. Now, language spoken at home, okay? So, language spoken at home, the Hispanics in New York City, this is all New York City, so almost, 49, almost half of the population in New York City speaks a language other than English at home, okay? But from that 50%, half of them, again, speak Spanish. And then the other half speak other languages. There's African languages, Urdu, Asian, Chinese, Korean, Vietnamese, all those languages. The majority is Spanish, okay? So let's take a look at when they speak Spanish, the next one. So 86% of the New York City Hispanics speak Spanish at home. And this is for the population over 5. They speak Spanish at home. However, because of that, that we have that difference going on with the different groups of the Latino diaspora, we have, from South America, Central America, we have that 70% of the Hispanics understand English well, what's called like LEP, Limited English Proficiency, and 30% do not understand English well. Okay, we have to have, for those reaching out to the Hispanic population, that there's 30% that does not understand English well. And educational attainment, another socioeconomic factor, the Hispanics in New York City. So here we have 4 of the, less than 9th grade,
high school graduate, broken down by male and female, that's how we present the data. And it's very similar, like when we start off less than 9th grade or high school graduate. A little where we see the difference is like the females in some college or bachelor's degree, okay? We see that more females are obtaining and completing higher education grades, okay? And then median household incomes. So I compared the New York City Hispanics, their median household income with the median, and these are all new results that were just published, hot, they are hot, Thursday, September 19th, last week. So you guys are the first to get data. These are 2012 data released last week. So here we have, we're competing the median household income of New York City, and we see for Hispanics it's 33,000 compared to the white alone, 64,000, 40,000 for the black alone, and for the Asian alone it's 52,000. And then health insurance coverage. Okay, that's another hot topic, and it's always there's a correlation between, language spoken, the income, the educational attainment, and the health insurance coverage of the population. So here we have, again, the latest figures for health insurance coverage, and I always like to divide it, or we have the data in less than 18, right? Then we have the seniors over 65, and then in between. So we see that, I guess the seniors, only 2% do not have health insurance, but there's children under 18 in New York City, Hispanic children, 4% do not have health insurance. And the largest group is, that 30% almost, between 18 and 64, that group does not have health insurance. And then finally, Hispanic-owned firms, in addition to the census that we collect, the census every 10 years, every 5 years we do an economic census, and we're wrapping up with data for the 2012 economic census. And from that census, we're able to obtain data on minority businesses. So these are the results from 2007, where it shows the Hispanic-owned firms of New York, comparing New York City to New York State and to the national levels. And we'll be expecting this data for 2000, like July, the summer of 2015, with the new data. Okay? So thank you very much. And if that's my contact information, I also have business cards. If you need any data, you can just send me an email, give me a call, or I can do a presentation for helping you out with your programs. Okay? Thank you very much. Muchas gracias a la señora Britney Sánchez y también a la señora Sandra Wilkin. Vamos a continuar con esta programación en esta noche. Nuevamente viene al micrófono nuestra representante de LULAC, la señora Silvia Mata, para compartir con ustedes y agradecerle también que estén presentes. Sí, quería presentarles, tenemos la presencia de Edgar Lagarre, quien es el director estatal de LULAC, quien invitó a que nos dirija unas pocas palabras esta noche. Un aplauso para ella. Gracias Silvia y buenas noches. Muy interesante la estadística que ambos y cada persona nos manda hoy en día. Yo como presidente estatal de LULAC estaba en esta posición por un par de meses en la convención de Las Vegas. Recientemente en julio fue apuntado director estatal. La organización de LULAC como el censo demuestra algo similar. En Nueva York, LULAC ha crecido más rápido que ninguna otra organización de Estados Unidos. Nosotros empezamos 5 años atrás, cuando el distinguido caballero montanense empezó con LULAC aquí, con 2 o 3 grupos, con concilios. Hoy en día tenemos 26 concilios y esperamos que al terminar este año 4 más concilios estén organizados. Simplemente está en el procedimiento de pagar las tarifas, pero esperamos tener 28 concilios en total. Y algo bien importante que está ocurriendo, la organización de LULAC, aunque va por 84 años,
tiene aproximadamente 130,000 miembros nacionalmente, pero lo más importante es que por primera vez este año nuestra conferencia nacional viene a Nueva York. So, julio 7, en el New York Hilton, vamos a tener la conferencia más grande que la ciudad de Nueva York ha visto en vida. Estamos esperando unos 30,000 a 40,000 participantes de la nación que vienen aquí. So, noten ese día. El día 7 de julio empieza la conferencia nacional de LULAC en New York Hilton. I just basically want to share with you just in English that I came to LULAC about 5 years ago. And it became my passion and my mission to be of service to my community. And just like the distinguished speakers have spoken about community development, I have had an opportunity to do things on behalf of my community, not so much in the private sector, but in the not-for-profit sector. There are great opportunities when you get involved in providing services to your people. For example, this will talk about housing development and construction. I can share with you that I've been responsible for building 525 units of housing, and I employ many minority vendors. Talk about building schools. I can tell you that I've been able to build 3 schools, and those schools create opportunities for our people because I've been able to provide multiple contracts. As we speak right now, I have a contractor that does cleaning and maintenance. I have a contractor that provides all of the security at the schools. Recently, we were able to build a shelter for those that are less fortunate. And again, another opportunity for Latinos vendors to come in and make money, but at the same time provide services. Because my security contract, which employs 27 individuals, is a minority Hispanic. My maintenance people are Latinos as well. Same in the school. The maintenance company is the largest Latino operating firm in the state of New York. So there are opportunities in the non-for-profit world. When I first started providing services, we're a small organization, just like Sylvia is starting right now. But Sylvia is going to grow because she's passionate about what she's doing, and she has a strong group of people behind her. You guys need to be proud of the work that you're doing, and you have the firm commitment and support of the national organization, including ourselves at the state level, because the kinds of things that we're doing in my community in the Bronx can be duplicated in Queens and any other place across the state of New York. When we started first building one small charter school, I can tell you right now that I have my hands in building 8 charter schools. We started with one little building. We now have 6 buildings. Presently, we're in a final list of organizations that's going to build 824 units of affordable tax credit housing in Bronx County. Many, many opportunities for minority participation. So please, let's continue the networking and the dialogue, because there are opportunities for those that are in the insurance business. I'm constantly looking to identify a Latino firm that can provide insurance, because that's a big piece of what we do. Okay, when we have a shelter, when we have a school, when we run our programs, we provide many opportunities for minority vendors to get an opportunity to get those contracts. So LULAC is basically in the forefront right now in terms of providing those kinds of services to our folks, by providing programs and opportunities, but also providing the opportunity to get contracts as well. That's where, we should be all be heading. We started our organization about 30 plus years ago as a small little mom and pop type of business. But we were just providing services to our people with a handful of people that are all volunteers. 38 years later, we operate with about $16 million a year, and we have close to 200 employees. So, there are opportunities there as well. So I want to thank Sylvia. You're doing a great job. Please count on our support, and anything that we can do to continue to facilitate the great work that you're doing, I'm all for it. I also want to take an opportunity to, I guess, a point of privilege to introduce Sylvia Cruz. She is the president of the Yonkers Women's Council. She's also the president of the Hispanic 100 Women's Organization. She just retired, but she is going to be committing a lot of her time
to help organizations flourish, as she has done in the city of Yonkers and throughout the state of New York. Thank you and have a good evening. Muchas gracias. LULAC los invita a un appetizer para que compartan en esta noche. Bienvenidos nuevamente y buen provecho. Estaremos despidiendo en pocos minutos ya lo que será esta participación de LULAC, Liga de Ciudadanos Latinoamericanos en Estados Unidos. Don Robert, nos queda solamente despedirnos, pero en pocos minutos, ¿no? Thank you so much for coming. We have some appetizers here for you, and we hope that you get to network and meet some people, exchange some cards. I think the presenters have provided us with some valuable information. Thank you so much for coming, and please have fun. Come and have fun. Thank you. Muy bien, vamos a ver un poquito de música y agradecemos a nuestros participantes. ¿Dónde va a salir la música? ¿Ah? ¿Dónde va a salir la música? Buena la pregunta. ¿Le podemos poner? ¿El playlist de Roberto? ¿Ah? Robert, ¿tienes música por ahí? No, no estaba. ¿Ustedes no tienen aquí? No, no tengo música. Podemos poner... Siempre y cuando haya algo con qué hacer. Ahí abajo está el cable de De la audio. para iPod, para la computadora. Ahí lo vi. A ver. Entonces, igual por eso que- Pero aquí estaba un iPad. Bueno, aquí tenemos un ya conocido de Latino 2, perdón, para... Vamos a ver si perdón, si nos ubicamos en la cámara. Parémonos un poquito acá, por favor. Creo que, a ver, acá un poquito más acá. Exacto, mirando para allá. Pues muy bien, muy buenas noches. Un gusto volverte a ver. Estuvimos la última vez en el parque de Flushing cuando estábamos conversando, bueno, ni tanto conversando con la presidenta de la Cámara Ecuatoriana, Oye, uno de los hasta presidentes de los 26 se me olvidó. cámaras de comercio que represento en el estado. Pero esa es pero esa es la presidenta, es una ecuatoriana. Como muchos de los presidentes de cámara que vienen de diferentes naciones. Como di- Tenemos 26 cámaras, ahí hay una, Patricia estaba ahí de la Cámara de Mujeres, como muchos de los presidentes que tenemos nosotros que son voluntarios y tratan de ayudar a la comunidad. Está Peter Fontanet de la Cámara de Construcción que está aquí. Quiere Fontanet de la Cámara de Construcción. Lo interesante de todo esto, cómo estamos trabajando los latinoamericanos para buscarnos un espacio. Estamos viendo que el trabajo para la comunidad latina está un poco difícil, ¿no? Si no es muy competido. Vemos que otras etnias están logrando unos contratos fabulosos. O sea, Por eso que ¿en qué estoy parte- aquí en hoy, qué déjame parte hablar. Una de las cosas las razones que estoy aquí es que hay una frustración muy grande como presidente de la Cámara del Estado, que represento 26 cámaras de comercio en el Estado, casi 15,000 miembros de cámaras, de que son miembros de las cámaras de Rochester, Buffalo, de todo el Estado, de tener una mujer que se llama Sandra Wilkins, que está ahí, que nos quitó casi $2 billones de contratos con una ley que ella puso con Christy Quinn, que gracias a Dios que no ganó porque le No, dimos no duro. estabas a favor de Christy Quinn. No, y le dimos duro para que no gana, y no ganó. Y ahora ella tiene miedo, por eso que está buscando los hispanos, porque el jueves tenemos una corte que pusimos una demanda contra Christy Quinn y Bloomberg por los porcentajes que ella movió, porque ella tiene mucho poder, porque los hispanos no estamos organizados. Criticamos y peleamos, pero no estamos. Ella nos quitó casi de 25%, nos bajaron a 4%. A las mujeres blancas le dieron 37% de los contratos. Y esta mujer tiene el corazón de venir acá, de mentir a la comunidad hispana, cuando ella nos robó a los negociantes hispanos. Si busca cualquier artículo, Queens Latino hizo una historia de ella,
tenemos panfletos que habla de la organización de ella, cómo lastimado al negociante hispano. Y nosotros, no teniendo mucho dinero, que la Cámara de Estado no tiene mucha plata, como la gente piensa, pusimos con la Cámara de Comercio y Construcción, con Peter Fontanet, pusimos dinero juntos para poder ir contra ella y pelear contra esto que nos están quitando los contratos a los negociantes hispanos. Vamos a perder $2 billones y le dieron a mujeres blancas, gracias a ella, 37%. Pregúntale a ella por qué a los hispanos le dieron 4 y a las mujeres blancas 37. Como activista, yo quiero ver, tú activista a todo el mundo, pero el enemigo peor está ahí. Esa blanca que está ahí, es el demonio de los negociantes hispanos ahora. Y le metimos su demanda y el jueves, gracias a una jueza que es puertorriqueña, que es hispana, yo sé que ella va a ser, yo no lo conozco muy bien a la jueza, pero ella ya le dijo a Bloomberg que ella ve racismo. ¿Cómo tú vas a hacer tu propio disparity study, tu propio estudio diciendo que los hispanos, que porque no certificamos minoría? Si tú tratabas de certificar como minoría, ella con la administración de Bloomberg y con el gobernador pedían una carta de tu mamá diciendo que tú eres hispano o pruebas. Tenía que ir a Colombia o Cuba para traer los documentos. A los afroamericanos, a las mujeres blancas no lo hacen. Y más fraude está en las mujeres blancas porque los hombres ponen su esposo ahí. Y esos son los fraudes que hace estas mujeres blancas. Una pregunta entre todo eso, ¿no es cierto? Estamos viendo, por ejemplo, que ahí están desalojando a un poco de empresarios latinos por lado del parque de Flushing. ¿Qué han hecho la Cámara de Comercio para trabajar con eso? Nosotros estamos trabajando con eso. Eduardo Giraldo y yo ha trabajado públicamente, ayudado con la demanda con eso. Y ese es el mismo problema. ¿Por qué? Porque ella va a hacer la construcción para eso. El demonio está aquí en la casa de los hispanos, en Lula, cuando ella es la persona que verdaderamente ha apoyado, si tú ves los artículos, apoyado a eso. Pregúntale a ella, porque ella apoya ese entrenamiento de negociante. Yo fui el primero públicamente en la prensa que fue con Eduardo Giraldo a defender a esos negociantes que están en el Morris Point. Y apoyé contra Adolfo Carrión cuando trató de sacar los mercantes del Grand Concourse y el Bronx Terminal Market. Yo siempre he sido el único hispano que dicen que yo soy loco, pero a mí no importa, bueno, como a ti te llaman. Dicen, te dicen loco también, somos los dos locos activistas. A veces la verdad se tiene que decir. No, a mí no me molesta en lo absoluto. A mí tampoco. Que yo soy una persona que trato de buscar la mejor información posible. Pero pregúntale a ella, tú como entrevista, pregunta a ella por qué ella está ahí. Y ella está ahí mismo. Pregúntale a Sandra Wilkins. Ahora vamos a preguntarle a ella. Vamos a preguntarle. Como reportero que tú eres, tú siempre das un lado. Yo quiero ver el otro lado. Otro lado de la noticia. Pregúntale. Vamos a preguntarlo, vamos a acercarle a las cabinas. Ahora que acabe de entrevistarte a ti, vamos a entrevistarle, pero no quiero, antes de eso, sin olvidarme... Porque ella es la que está encargado de ese... Pero tú tenías todo el tiempo del mundo para hablar, ¿por qué esperaste al último? No, porque ellos no me dejaron hablar, ni me presentaron esta noche. Como líder de la comunidad, no me presentaron. Yo no voy a gritar y hacer, yo no voy a hacer que ella piensa como blanca, que los hispanos no somos educados. Nosotros dimos una carta por ahí explicando lo que ella ha hecho a los negociantes. Bueno, ahora vamos a preguntarte algo que sí nos interesa también saber, que es de la comunidad ecuatoriana. ¿Qué es lo que está haciendo la Cámara de Comercio para mover los productos ecuatorianos aquí en la Gran Manzana? Mañana mi evento es miércoles, tú vas a venir. Va a venir los compradores de Johnson & Johnson, va a venir los compradores de todas las compañías grandes que van a venir para poder hablar sobre qué ellos vienen a comprar productos ecuatorianos. Mañana se va a hablar de eso. Yo quiero ver. Y tú vas a ver. Quiero y yo ver, te invito. escuchar. Y te di el volante porque tú dices que nunca te invito. Voy a estar ahí presente. Te dice que el consulado te me inventó. Yo te di, mira, para que vea, porque este es peor que... decir, Wellington, sí te mandamos, me dice. Pero yo te di en la mano, ¿ah? Te di en la mano. Porque estabas obligado a verme. No, pero yo te lo mandé por correo también. Yo tengo el correo. Obligado a verme, por eso me acabas de dar. Pero tú sabes que si no te quiero, a la gente que yo no quiero, yo no dejo entrar. Yo te quiero a ti porque tú eres activista como yo. Tú eres medio jodón, pero está bien. Pero todos es lo que te gusta también. Es porque tenemos que defender nuestra comunidad. Gracias. Parece que nos están despidiendo. Muy amable. Y seguiremos hablando en otro momento. No, y ojalá que sí entrevista a ella para que... Tú vas a ver mañana el Latino 2. Vamos a ver si la entrevista bien, porque tú das un lado, pero tú no das los dos lados. No, vamos a hacer los dos lados ahora.
Pregunta a ella por qué Entonces, quitó los porcentajes. Y entrevista a Peter Fontanes de la Cámara de Construcción y Sandro, que ha sido el único que ha peleado, que puso dinero Voy a entrevistarle. como ecuatoriano para esta demanda. Sandro va a perder mucho negocio como ecuatoriano Voy a usar mi por otra esta ley cámara. que ella puso. Ahora voy a usar nuestra cámara y vamos a trabajar en eso. Gracias. Gracias.